Dewey decimal classification practice, কারণ Dewey decimal classification হচ্ছে ফার্স্ট ক্লাসিফিকেশন স্কিম। তার আগে ক্লাসিফিকেশন থিওরি আমরা দেখেছি অ্যাজ ওল্ড অ্যাজ অ্যারিস্টটল। অ্যারিস্টটলের সময় থেকে নলেজ ক্লাসিফিকেশনের কনসেপ্ট শুরু হয়েছে এবং অ্যারিস্টটলেরও আগে বলা হয়ে থাকে, মানে ভেদিক পিরিয়ডও যদি আমরা দেখি তখনও নলেজ ক্লাসিফিকেশনের নিয়ে যে তখনও ভাবনা চিন্তা হতো তারও কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এই যে নলেজ ক্লাসিফিকেশন, এটাকে একটা নোটেশনের মধ্যে দিয়ে একটা স্কিম ডেভেলপ করে সেটাকে কোনো লাইব্রেরি কালেকশনে অ্যাপ্লাই করা, দিস endeavor was first taken by Melville Louis Kossuth Dewey. He was born in Adams Center, New York on December 10th, 1851. He was the son of a small storekeeper, and at the age of 5, it is said that he rearranged his mother's larder, which is the place where provisions are stored, in a more systematic manner. তার মানে সিস্টেমেটিক অর্গানাইজেশনের যে প্যাশন সেটা একদম শৈশব থেকেই মেলভিল ডিউইর মধ্যে ছিল, তার বীজটা ছিল। He came to librarianship through a process of self-education, a few years of teaching followed by higher studies at Oneida Seminary, Alfred University and finally at Amherst College. He obtained a post as student library assistant in 1872 at the same college, that is Amherst College. In the following year, he put forward a plan for rearranging the library in a more systematic way. He was promoted in 1874 to the post of assistant college librarian, and in 1876 he anonymously published his classification scheme, which had far-reaching effects. 1876 সাল লাইব্রেরি ইনফরমেশন সায়েন্সের ইতিহাসে একটা স্মরণীয় বছর। ওই একই বছর মেলভিল ডিউইর ডেসিমেল ক্লাসিফিকেশন স্কিমের ফার্স্ট এডিশন পাবলিশড হয়েছিল, and C.A. Carter published his rules for dictionary catalog in the same year. So the year 1876 is a memorable year in the history of library and information science. Apart from the classification scheme which bears his name, he also had many other contributions to his credit. He became the first editor of the library journal in 1876, a founder member of the American Library Association in 1876, and later its first secretary. He also founded the first librarianship school in the United States, Columbia University, in 1887, promoted the standard catalog card 12.5 versus 7.5 centimeter, and took an active interest in all aspects of librarianship. তার মানে শুধু লাইব্রেরি ক্লাসিফিকেশন স্কিম ডেভেলপমেন্টই নয়, যদি লাইব্রেরিয়ান ইনফরমেশন সায়েন্স এডুকেশন বা LIS এডুকেশনের কথা বলতে হয় তাহলেও বলতে হবে যে সেখানেও ফোররানার হচ্ছেন মেলভিল ডিউই। মেলভিল ডিউই established his first school of librarianship. তার আগে কোনো লাইব্রেরি সায়েন্সের ফর্মাল ট্রেনিং কোর্স এক্সিস্ট করতো না। তার মানে আমরা বলতে পারি library science as a subject of study was started in 1887, but libraries are very old, so there is a popular cliche that libraries are very old in the society, but library science is a new concept. So we have to conclude here, during around 4,000 years the libraries were running without any trained librarian. সমাজে লাইব্রেরি মোটামুটি 4000 বছরের পুরনো দেখা যায়, কিন্তু লাইব্রেরি সায়েন্স হচ্ছে মাত্রই 130-35 বছরের।
তার মানে এই যে দীর্ঘ সময় কোনো ট্রেন্ড লাইব্রেরি প্রফেশনাল ছাড়াই লাইব্রেরিগুলো চলেছিল। কিভাবে তা সম্ভব হয়েছিল? কারণ একটাই, তখন নাম্বার অফ সাবজেক্ট ছিল খুব লিমিটেড, সেই জন্যে সাবজেক্টের ভিড়ে ডকুমেন্ট হারিয়ে যেত না, তাকে সহজেই খুঁজে পাওয়া যেত। কিন্তু এই ইনফরমেশন এক্সপ্লোশনের যুগ শুরু হওয়ার সময় থেকে এত সাবজেক্ট চলে এলো যে তার চাপ এসে পড়তে লাগলো লাইব্রেরিগুলোর ওপর। তখন চট করে আর কোনো বই খুঁজে পাওয়া যেত না। সেই কারণে তখন মেলভিল ডিউইর এই সায়েন্টিফিক স্কিমের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এখন ডিডিসির এই যে ডেসিমেল ক্লাসিফিকেশন স্কিমের ফার্স্ট এডিশন সেটা কেমন ছিল একটু দেখা যাক। দ্য পাবলিকেশন অফ এ 42-page pamphlet entitled A Classification and Subject Index for Cataloging and Arranging the Books and Pamphlets of a Library in 1876 heralded the beginning of both DDC and library classification. This was the first edition, which consisted of 12 pages of preparatory matter, 12 pages of tables and 18 pages of index, a total of 42 pages. 1,000 copies of this first edition were printed. It contained nearly 1,000 classes. It was, however, criticized as being too minute in its subdivisions for a majority of libraries. Melville Dewey was the student assistant in the library, and during that tenure he introduced such a beautiful scheme, and within a very short time it nevertheless became extremely popular and was soon adopted by many libraries in the United States and other countries. The original 42-page anonymous pamphlet culminated in the course of time in a monumental work of over 3,000 pages. According to a recent survey, over 85% of all types of libraries in the USA and Canada use DDC. It has been adopted in all 5 continents of the world. Currently, the 23rd edition of DDC is going on. DDC first edition published হয়েছিল 1876 এ এবং 2011 এ 23rd edition published হয়েছে। তার মানে আমরা দেখছি মাত্র 135 বছরের মধ্যে ডিডিসি পাসড ওভার 23 এডিশনস। এবং এই এডিশনগুলো যদি স্টাডি করা যায় তাহলে একটা জিনিস খুব ক্লিয়ার হয়। ফার্স্ট এডিশন ওয়াজ ফুললি এনিউমেরেটিভ। আমরা যে স্পিসিস অফ ক্লাসিফিকেশনে দেখেছি ডিডিসি স্কিম প্রথম দিকে ছিল ফুললি এনিউমেরেটিভ স্কিম, কিন্তু ফুললি এনিউমারেটিভ থেকে পরবর্তী স্কিমগুলো পার্টিকুলারলি 16-17 এডিশনের পরের স্কিমগুলো আস্তে আস্তে অলমোস্ট এনিউমারেটিভের দিকে টার্ন নিচ্ছে। এবং ডিডিসির কারেন্ট এডিশন যদি দেখা যায় পার্টিকুলারলি 20th বা 21st এডিশন থেকে দেখা যায় ডিডিসির অনেক ক্লাস অনেকটাই ফ্যাসেটেড হয়ে গেছে। নাও হোয়াট আর দ্য স্যালিয়েন্ট ফিচার্স অফ ডিউই ডেসিমেল ক্লাসিফিকেশন? দেয়ার আর 4 salient features of Dewey Decimal Classification. Now, Dewey was not the first to introduce subject arrangement of books in libraries, but he was, however, the first to introduce the following innovative features in subject arrangement. Deweyর আগেও লাইব্রেরিতে সাবজেক্ট ধরে বই সাজানো হতো, কিন্তু তার জন্য কোনো এরকম সিস্টেমেটিক স্কিম ছিল না। নিজস্ব লাইব্রেরিতে পার্টিকুলার কালেকশন অনুসারে কালেকশন যেমন আছে অ্যাকর্ডিংলি সেইভাবে ডকুমেন্টগুলোকে সাজানো হতো। কিন্তু মেলভিল ডিউই যিনি এই সাবজেক্ট অ্যারেঞ্জমেন্টের জন্য একটা স্কিম ডেভেলপ করলেন, সায়েন্টিফিক অ্যান্ড লজিক্যাল স্কিম, এবং সেই স্কিমের 4টে যে মেজর ফিচার সেগুলো হচ্ছে নাম্বার 1 the concept of relative location, number 2 decimal notation, number 3 detailed specification,
and number 4, relative index. Now what is relative location? Now it is difficult to think of relative location as an innovation today, as the principle is taken for granted now. Relative location কি আজকের দিনে আমাদের কাছে খুব কমন, কিন্তু সেই সময় সেটা ছিল না। Dewey introduced it when fixed location was the common practice. In those days, books were identified by their location on the shelves. A certain number of shelves and a block of accession numbers were allocated to each subject in a library. Each book bearing only the accession number would be placed on a particular shelf earmarked for it according to its subject. The books were thus identified by their exact position, room, bay, tier, shelf and place on the shelf. These shelf marks were given to books. Once allocated, the shelf mark denoted the permanent home of a book in that library. তার মানে আমরা দেখলাম মেলভিল ডিউইর সময় লাইব্রেরিতে প্রত্যেক বইয়ের একটা ফিক্সড লোকেশন ছিল, মানে বইয়ের একটা ফিক্সড অ্যাড্রেস ছিল, একটা পজিশন ছিল যেখান থেকে সেই বইকে সরানো হতো না। ফিক্সড পজিশনটাকে কিভাবে চিহ্নিত করা হতো? অ্যাক্সেশন নাম্বার দিয়ে। প্রত্যেক বইয়ের একটা অ্যাক্সেশন নাম্বার থাকতো, অ্যাক্সেশন নাম্বারটা সাবজেক্ট ওয়াইজ ঠিক করা হতো এবং সেই সময় এত সাবজেক্ট ছিল না বলে, অনেক কম সংখ্যক সাবজেক্ট ছিল বলে সেইভাবে মোটামুটি কাজ চলে যেত এবং প্রত্যেকটা বইয়ের একটা অ্যাক্সেশন নাম্বার দেওয়া থাকতো এবং বইগুলোকে সেই অ্যাক্সেশন নাম্বার অনুসারে সেলফে ফিক্স করা থাকতো। কিন্তু এই অ্যারেঞ্জমেন্টটা আদৌ স্যাটিসফ্যাক্টরি নয়, এটাকে সায়েন্টিফিক অ্যারেঞ্জমেন্ট বলা যায় না। কারণ একটা বই একটা সেলফে পার্টিকুলার লোকেশনে ফিক্স থাকবে কেন? থাকার তো উচিত নয়, বিকজ ইউনিভার্স অফ নলেজ ইজ ডাইনামিক, সো book arrangement should also be dynamic. So this arrangement was not satisfactory. With new acquisitions, it necessitated changes in the shelves and their marking. This constant shifting and marking set Dewey in search of a better alternative. এই ফিক্সড লোকেশন থেকেই ডিউই একটা বেটার অল্টারনেটিভের জন্য কাজ শুরু করলেন। Finally, Dewey found the answer to this position in his principle of relative location. Dewey ordered subjects in a sequence, assigned a notation to them, and marked books and not shelves with this notation. তার মানে ডিউইর আগে প্রত্যেক সেলফকে সাবজেক্ট ওয়াইজ মার্ক করা থাকতো যে এই সেলফে এই সাবজেক্ট থাকবে এবং অ্যাকর্ডিংলি বই ফিক্স থাকতো সেখানে। কিন্তু ডিউই সেলফ না, বইকে সাবজেক্ট ওয়াইজ মার্ক করা স্টার্ট করলেন, যার জন্য ওনার স্কিম ডেভেলপ করেছিলেন। ইট ওয়াজ নাও পসিবল টু interfile new accessions without disturbing the existing sequence. Each book in a library secured a position in relation to other books in the same subject and are aware that notation mechanizes the arrangement of books on the shelves. That is, it assigns a relative location to each book. This relative location could be easily achieved because of another innovation introduced by Dewey, that is decimal notation. এটাও একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। তার মানে আগে ফিক্সড লোকেশনে কি ছিল? একটা সেলফ একটা পার্টিকুলার সাবজেক্ট বা কিছু বইয়ের জন্য ফিক্সড হয়ে গেল, সেখানে নতুন বই ইনসার্ট করতে গেলে প্রবলেম হবে, তাহলে সমস্ত বইকে ডিস্টার্ব করতে হবে। কিন্তু ডিউইস সিস্টেমে যেটা হলো, নতুন বই ইনসার্ট করতে গেলে যে এক্সিস্টিং সিস্টেম সেটাকে ডিস্টার্ব না করেও করা যাবে। এখন এই যে অবজেক্টিভে উনি কিভাবে পৌঁছলেন? বাই ডেসিমাল নোটেশন। এই ডেসিমাল নোটেশনটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট। The decimal notation used in DDC refers to the principle of dividing each class into 10 subdivisions and each of these subdivisions into another 10 subdivisions and so on. This feature in DDC equipped it with a tremendous capacity for expansion to accommodate minute subdivisions
without the necessity of relocation. The first edition of DDC stopped with the division at the third place, though it continued, as suggested by Dewey, to a fourth or fifth place, if necessary, in the catalogue. The pure simplicity of notation soon won popularity for the scheme. A decimal notation added special feature to this classification scheme. And why he was able to introduce this decimal notation? Because the decimal notation used refers to the principle of dividing each class into 10 subdivisions and each of these subdivisions into another 10 subdivisions and so on, which is known as decachotomic division of universe of knowledge. We already discussed that universe of knowledge or universe of subject may be divided in number of 2, which is known as dichotomic division, in number of 10, which is decachotomic division, or in arbitrary numbers, which is known as polychotomic division.